Siema, z tej strony Gremano, z kanału RaczejKonsolowo. Trochę nie było materiałów, ale wracamy powoli do żywych zarówno na podcaście, jak mam nadzieję też i na blogu, ale i też na kanale właśnie. I pomyślałem sobie, że nagram materiał o Nintendo, to nie jest Direct, o pokazie rozgrywki. To w sumie jest dziwne, że nie jest to część jakiegoś większego Directa, może nie zmieścili się na ostatniego z tym i dlatego jest tak osobno pokazywane, ale Nintendo ma zamiar w końcu pokazać coś więcej z nowej Zeldy nadchodzącej. Tears of the Kingdom dokładnie. Pokazać 10 dokładnie minut gameplayu. No i zobaczmy też, jak będzie wyglądała ta Zelda, która wychodzi na dosyć starym już sprzęcie. Ja jestem bardzo ciekaw, ile będą w stanie wyciągnąć ze Switcha, jeśli chodzi o wizualia i o systemy i o to wszystko. Wiadomo, tam Breath of the Wild systemowo całkiem fajnie gdzieś tam funkcjonowało, więc może to nie będzie aż tak gdzieś tam trąciło myszką. No natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak ta stara już konsola będzie udźwigała tą ich ideę i tak naprawdę sequel Breath of the Wild, który chyba ma bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o fanów i o posiadaczy gdzieś tam Switcha, więc już bez przedłużania zobaczmy, cóż to też Nintendo nam pokaże. Hello everyone, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. First, I have some news. Development on The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. O, skończyli. Thank you very much for waiting. Many of you are looking forward to this game, and we've released a few trailers so far. Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Okay? Let's begin. Here we are in the land of Hyrule. Like The Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Of course, it's not just the same world as is. It's changed in many ways. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so we hope you'll seek them out for yourself when the game launches. In this game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky. You'll notice some land masses floating up there. We call them Sky Islands. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? No, If we take a look, wygląda bardzo oh, podobnie. something's falling from the sky. Do you see it? I wonder what that is. Let's head over to it. We're almost at the spot where the object fell. Here it is. Okay, let's use one of Link's new abilities. If you do this on the rock that just fell... Look, it started rising. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Since I just used recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. We're a lot closer to the Sky Islands. W sumie to jest akurat imponujące, że Switch takie rzeczy There are a potrafi. few other Sky Islands floating here too. I made it. There are lots of ways to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few Jakiś different smok methods. lata. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Some trees are also growing Gdzieś here. tam jakiś pop-up tu i tam, ale You won't see many of those yellow trees on tak. the surface, though. chyba poci się ten Let's walk Switch around for a bit. niemiłosiernie tam po prostu na tym. There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Let's continue. Oh, something's there. This is a brand new enemy called a construct. We'll fight it using the branch we just picked up. Ah, the branch broke. Not good, not good. Quick, get another branch and Czyli system we defeated it. tego niszczenia się broni Moving on. zostaje. We've now explored more of this Sky Island.
As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Also, this branch is almost broken. So here's another one of Link's new abilities. If we use this branch and the rock over here, and do this, look, we can stick them together. We created a makeshift hammer. This is called fuse. Damn. You can stick Fajne. objects together to create new weapons with various effects. Let's take on another construct with this fused weapon. Przypomina mi się od razu to, jak tam... We're dealing with two of them at once. To chyba zapamiętam do końca życia. Ten filmik, w którym gościu rozwiązał zagadkę w lochach w Zeldzie, The weapon's attack is kładąc definitely bronie jedna improved. obok drugiej i prąd The other przekazując branch przez nie. broke, but this To mnie weapon has rozwaliło. much better durability. You can do all sorts of things by experimenting with the fuse ability. You can fuse two weapons, for example. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, we can create a weapon with a much longer attack range. No ciekawe. With this, we don't have to get too close to enemies, and we can safely attack from a distance. You can also fuse arrows with materials in your inventory. For instance, try fusing this leaf to an arrow. Fuse an ice elemental material to an arrow and you can freeze faraway enemies. Very useful. No i może mieć fajne zastosowanie w zagadkach. Let's see. Ah, there's a bird flying around. If you're out hunting, you might feel that aiming with an arrow is too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. So, at times like these, here's an eyeball you can get by defeating monsters. Fuse it to an arrow and... Look, it homed in on the target. Let's try this on another bird. I'll just fire in that general direction. It's very simple. Depending on what you stick together, the fuse ability could also be beneficial for hunting. No widać, bym powiedział, mocne szarpnięcia, jeśli chodzi o te tekstury. I fused a mushroom to my shield. Now, you're probably wondering if this has any use. Well, this mushroom is actually a puff shroom. Let's fight an enemy with this. I blocked with the shield. Okay, there's smoke now. The enemy's lost sight of Link, so... attack! Even if you struggle with combat, you can take down enemies using similar methods. In the previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it into a useful weapon. There are even more gameplay options for sticking things together. Let me demonstrate. Some of the Sky Islands even have rivers. We'll want to cross this one, but swimming across it, well, the river's too wide for that. Zrobi We need tratwę? a boat. Of course, there isn't anything that resembles a boat around here. So, we'll lift up this log and attach it to a second log. Let's do one more. We'll bring this over here and attach a third log. Właśnie mówiłem o tych systemach, nie? It's Że a już Breath of makeshift the Wild raft. był fajnie, ale... This is another new ability called Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Now, if we put this on the water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. We've made a simplified version of a boat. However, it won't move in its current state, so we'll need something to propel it forward. There's something here. Let's try hitting it. Oh, wind. It's blowing wind. Looks like we found a fan. Why don't we try attaching it? We'll attach another one. This should make the boat well balanced. Ale fajne.
Okay, they're attached. All right, let's try moving the boat. Hey, it's moving. It's sailing pretty fast with the wind from the fans. Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. All right, we reached the other side. In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car and a flying machine. Those vehicles actually aren't in the game from the start. Instead, you'll be able to freely craft them on your own. There are all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you use your imagination, you can do a lot with them. So, try Nice. crafting different things and explore this world at your leisure. Nice. There are even more new abilities. Take this building over here. Okay, watch this. Look, I passed right through the ceiling. This new ability is called Ascend. If you're in a place with a ceiling, you can go through to the floor above you. There are some restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. For example, this place has a cave with a hill right above it. If we use the ability here, come on, keep going. Okay, we emerged at the top of the hill. In the previous game, you had to use stamina to climb a mountain. But in this game, if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the way Tam up. koło tej Here's mapki another example. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, są you know what to te do, right? słoneczka, to chyba Exactly. pokazuje porę dnia. Oh, there's another construct. I jest temperatura, holding widzę, a więc strange weapon. Linkowi może być za zimno i za Some ciepło. enemies are equipped with fused dźwięk. weapons, so battles will play out a bit differently from the Więc previous. pewnie będą sekcje całe, gdzie trzeba się skradać i tak dalej. It blew me away with wind. Looks like it's got some sort of fan. Ah! I got pushed off! Oh well, let's just return to the surface. You can quickly descend from the sky to the surface like this. It feels so good. In the sky, you'll be able to look out across Jestem the pod land. wrażeniem, że Switch takie rzeczy You can ogarnia. also search for destinations that pique your interest. Once you've chosen your destination, you can speed things up, like this. Let's dive into this river. And we're back on the surface. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. What did you think? Some of Link's new abilities were updated from the previous game. I'm sure some of you watching me play were thinking, wait, if you could do that, then maybe you could do this too. In this game, you can do a lot of things just by thinking about what's even possible. There's still a lot of new gameplay, Czy Zelda mysteries, and jest encounters teraz we couldn't show immersive simem? today, but they're all jam-packed into this unfamiliar Hyrule, and we hope you'll use your imagination to W explore tylu it. systemach i tak dalej. That's all for today. Choć w Immersive Thank Simie you chyba for trzeba watching. mieć jeszcze wpływ na tam progresję. To jednak to jest gra liniowa, nie? Tylko że systemy są. No spoko. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jakby gdzieś tam ile wyciągnęli z tej Zeldy i jak ona na Switchu się prezentuje. O i teraz pokazuję tego OLEDa, tak? To jakieś tam przecieki czytałem, że ma się pojawić. No na pewno się sprzeda jak szalony. No idą w tego Switcha. Nie wygląda na to, żeby mieli coś zmieniać, jeśli chodzi o swoje jak to się nazywa? No.
o swoje plany, jeśli chodzi o konsolę i hardware przy Nintendo. Wygląda na to, że Switch dalej jeszcze, 2024 i tak dalej. Dobrze, już mi się następny filmik ładuje, więc już wyłączam. Więc jak już powiedziałem, jestem pod wrażeniem tym, jak ta gra wygląda, jeśli chodzi o Switcha. Wydawało mi się, właśnie myślałem, że będą jakieś takie śmieszne ograniczenia, jeśli chodzi o to poruszanie się pomiędzy tym górą a dołem i tak dalej, że jakoś to będą starali się ukryć czy unikać, więc jestem pod wrażeniem, jak to gdzieś tam wygląda. Oczywiście graficznie widzę, że dużo tutaj brakuje tej grze do dzisiejszych produkcji, szczególnie gdzieś tam na dużych konsolach. Dużych gabarytowo, tak? Tutaj nie chcę ubliżać nikomu, kto gra gdzieś tam na Switchu, czy samemu gdzieś tam Switchowi. Natomiast prawdopodobnie to w ogóle nie będzie miało znaczenia. Ta gra się i tak sprzeda w milionach. Ja myślę, że spokojnie, skoro Pokémony 20 milionów gdzieś tam wyciągnęły, ta gra spokojnie tyle samo gdzieś tam wyciągnie. Jest taki napał i tak dużo osób czeka na kontynuację Zeldy Breath of the Wild, więc tym pokazem to wydaje mi się, że jeszcze bardziej gdzieś tam apetyt urósł u ludzi i będą chcieli definitywnie gdzieś tam tą część zakupić. Więc na pewno będzie to sukces kolejny gdzieś tam dla Nintendo. Prawdopodobnie kandydat oczywiście do GOTY w tym roku, więc znowu bym się nie zdziwił, jakby gdzieś tam na kolejnych The Game Awards Zelda akurat pokazała się i zawojowała, tak jak to było przy Breath of the Wild. Więc no tyle ode mnie. Tak jak mówię, jestem pod wrażeniem tego, co gdzieś tam było pokazane. Wygląda to naprawdę spoko, fani Zeldy powinni być bardzo zadowoleni i osoby gdzieś tam czekające na kolejne duże gry na Switcha to również powinni być zadowoleni, więc tyle, ale oczywiście czekam na komentarze. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie, czy tego oczekiwaliście gdzieś tam o kontynuacji. Nie wydaje mi się, żeby można było jakiekolwiek pesymistyczne i tam krytyczne komentarze rzucać pod tym materiałem akurat, bo pokazali, no co, 10 minut takiej soczystej dosyć rozgrywki, raczej nie było to przeciągane i dokładnie pokazali rzeczy, które się ludzie zastanawiali po zwiastunach, jak będą działać, co, gdzie i jak, o co chodzi z tymi samochodami, z tymi tratwami latającymi, etc. Więc wydaje mi się, że powinniście być zadowoleni, ale oczywiście jestem ciekaw komentarzy. No i tyle. Dzięki za obejrzenie materiału i do następnego. Narka.